One more time. Assalamu alaikum. MashaAllah, MashaAllah. You guys ready? I want to hear that again. You guys ready? Nigo schoolka principal kiisa director kiisa Abdurrahman Abdullah Master Abdi waxaan jeclahay inaan caawo dhamaan idinkoo dhan idinku soo dhaweeyo schoolka Skyline Math and Science Academy qof walbo halka jooga waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Schoolka Skyline Math and Science Academy waa school u adeega una shaqeeya dadweynaha Soomaaliyeed ama dadweynaha East African u badan inkastoo schoolku yahay school public school ah laakiin hadda ardayda population keena u badan waa arday new to country ah Somali ah East African ah muslimiin ah qaxooti ah wadankana ku cusub taasi waxayna siinaysaa labadaba in aan dhinaca aan faa'iido iskuulku noo yahay iskuul aan dhaqankeena luqadeena horumarkeena communitygeena isku duubnaanteena aanu uga faa'iideysano wadankana soo dhaweeyayna aanu la qabsano dhinaca kalena waxaan hor yaala challenges as leeyahay waan ka gudbi karnaa hadii aan midnimo muujino xagga waxbarashada oo loo baahan yahay in xoog la saaro waxbarashadu sideedaba ma aha hal qof ama shakhsi ama ruux wax kaligiis uu sameyn karo waa system isku xeeran loo baahan yahay waalidka ardayga maamulka community-ga dhamaan in ay iska kaashadaan caawo waxaan u dabaaldegaynaa ardayda iskuulka aada Skyline Math and Science Academy dhaqankooda iyo qiyamkooda iyo waxay u taagan yihiin in ay arkaan qayb kamid ah kulligood ma aha qayb kamid ah marka soo dhawaada iskuulka Skyline aragtidiisa ama visionkiisa waxa weeyaan in uu abuuro fursado oo ardayda soo galootiga ah ama underprivileged ka ah in uu abuuro fursado waxbarasho kor loogu soo qaadayo aqoontooda iyagoo aan loo fiirinayn meesha ay degan yihiin xaalka ay ku sugan yihiin iyo meesha ay ka yimaadeenba waxaan aaminsanahay qof walba oo arday ah oo wadankan jooga inuu wax baran karo wax faa'iideysan karo horena u socon karo meel fiican noloshu ka gaari karo missionka schoolka Skyline Math and Science Academy waxa weeyaan in uu ardayda siiyo waxbarasho u qalanta qarniga 21aad waxbarashadaas oo lagu dhigayo goob u qalanta waxbarasho qarniga 21aad annagoo isku dayayna inaan xirno farqiga waxbarasho ee u dhaxeeya ardayda taajiriinta ah iyo ardayda faqriga ah ee ku nool Minnesota
sidoo kale annaga oo la shaqeynayna waalidka iyo ardayda si toos ah missionkaas waa mission 8 sano oo la soo dhaafay aan ku jirnay qaar kamida aan gaarnay qaar badan oo kamid ahna wali aynu ku jirno missionkaas waa mission aan u taagannahay ilaa iskuulka intuu jiri doono waa mission aan rabno inaan ka dhabayno 100% intaas waxa iga eg kalmadeydii haddaan ahay iskuulka Skyline principalkiisa iyo directorkiisa mid kamida hadiyadaha ugu wanaagsan ee aad ubadkaaga siin karayso ilmaha hadiyado badan baa la siin karaya mid kamida hadiyadaha ugu wanaagsan ee ubadkaaga siin karayso waxa weeye inaad barto afkiisa hooyo waayo waxaad dhisaysaa bridge iyo buundo iyo cilaaqo iyo silo adiga ka dacweyn ayaad dhisaysaa inagu cumrigeena meel buu ku kooban yahay laakiin markaad ubadkaaga barto afkiisa hooyo waxaad ku xidhaysaa bridge baad waxaad dhisaysaa afka aad baraysaa wuxuu noqonayaa bridge isku xidhaya isaga iyo dadkii ehelka ay ahaayeen iyo dadkiisa ay ahaayeen aad dhawaanahan dambe jaamacadaha waxay u daraaseeyaan oo laga waramaa academically ilmaha faa'iidada uu leeyahay afkiisa in la baro ilmaha bilingualka muxuu ku soo kordhiyaa aqoontiisa iyo garaadkiisa iyo skillskiisa markay noqoto language qaadashadiisa iyo kasbashadiisa language markay noqoto laakiin 3-4 arrimood oo kale aad u waaweyn ayay samaysaa marka ilmaha afkiisa la baro 4 cilaaqo waaweyn bay samaysaa ta koowaad waxay cilaaqo weyn ka dhaxaysiisaa isaga iyo dhaqankiisa cultural connection fiican bay dhistaa afku sidiisaba waa weel wuxuu xambaarsan yahay oo afka gudihiisa ku jira waxa ku jira ummadaas waxay aqoon lahayd Somali waxay aqoon lahayd waxay taariikh lahayd waxay suugaan lahayd waxay values iyo qiyam iyo norms iyo culture ay lahayd oo dhan afka halkaas ku jira afka xambaarsan by the way afka Ingiriisiga isagoo meelo badan oo kamid ah adduunka laga hadlo isku qiyam iyo values ma gudbiyo hadda afka Ingiriiska Mareykanka laga hadlo ma gudbiyo same values kan South Africa laga hadlo waa idin salaamaya magacayga waa Naciima Xaaji waxa ahay qoraa waxa ahay hooyo waxaana ahay educator maanta ciyaalkayga way la socdaan Cabdiraxmaan Daruura iyo Duriya buugaanayto magaciisa waxa waaye my family tree branches near Anfa qoyskanaga kan dhow iyo kan mataqaanaa fogba ayuu ka sheekaynayaa wuxuuna ka hadlayaa muhiimadda ay qoyska leedahay waxa ugu muhiimsan familka waayo familka aad iyo aad u muhiim u yahay bulshadana meel ay ka bilaamato waayo waxa igu dhaliyay buuga inaan qoro horta a little background about me aniga 2017 wadanka imaaday waxaan ka imaaday Kenya markaan imaanayay high school diploma ma wadan next week na master's degree ayaan ka graduate gareynayaa wax kasta waa dadaal iyo in Ilaahay tala saarato qof kastana hankiisa ala urumay buugan waxa igu dhaliyay wiilkayga halkaas uu fadhiyaa Cabdiraxmaan waayo Cabdiraxmaan can you get up Cabdiraxmaan 6 months ayuu jiray wadanka markaa imaanayay waxaan degay magaalo Grand Fox North Dakota la dhaho magaaladaas ayto Soomaalida ma ku badneen ama dadka muslimiinta ama dadka madmadow cadaan badan deganaa soo wiilkayga every Tuesday story time again jiray 10 am markii story time ka uu dhamaado waxaan aadi jirnay children's book section oo ciyaalka qaybta maktabada oo ciyaalka yariiska ah marka buugaag aan check out gareen ayaa jeclaani jiray inaan martaqaana helo laakiin buugaag asaga dad u eg ama mataqaana dad madmadow asaga u eg buugaag ay qoreen ma jirin ama ilmo asaga u eg maalintaas ayay igu dhalatay inaan buug qoro laakiin riyo kastaba mar baa laga miray dhaliyaa sooriyadii anoo haysto Grand Fox High School kii ku dhameeyay GED waxa la ku dhameeyay college 2 years ku qaatay St Cloud ayaa u soo guuray St Cloud markaa u soo guuray 2021 kii waxaan la kulmay diverse voice press oo Somali leedahay I'm giving them shout out
always book markaa mataqaanaa rabti inaad qorto waxaa u baahan tahay qof ku hago soo buugaasaytu sidaas ayuu ku imaaday waa af Somali iyo English ayuu ku qoran yahay. Assalamu alaykum. aad baan idin salaamayaa baarantiga qiimaha badan oo ku soo imaaday meeshan runtii gabadha iga horeysay waxyaalaha aan ka helay gabar Soomaaliyeed oo buugaas qortay oo wadankana joogtay ilaa iyo 5 sano waxaba waa 10 sano ma gaarayso gabadhaas marka waxyaalaha loo baahan yahay weeyaan aad baan u salaamayaa gabadhaas iyo gabdhaha la midka ah ma sha Allah iskuulka marka dib ugu soo noqdo aan iskuulkan 4 sano ma caruur ii dhiganayaan 4 sano caruur ii dhiganayaan iskuulkan runtii barigii hore foobiyaan qabay waxaan dhihi jiray ilmaha Soomaalida dhib badan yihiin ilmaha kala cariri jiray iskuulka markaan imaaday waxaan ogaaday Soomaalida inay dad fiican tahay ilmeyga af Soomaaliga barteen waxbarashadii haataa lagu markii xagga ay joogeen iskuulaadka public ay dhigan jireen lagu dhibi jiray waxay noqotay inay ayaga ay markii dambe anigu wiilkayga Yoonis hadda waxa meesha fadhiyo runtii maadka wax uuna garanaynin ma jirto maanta wixii laga weydiiyo kor u ka yaqaana buugta ilaa iyo intaas ilaa 100 buug buu akhriyay iskuulkaasana fadliga Ilaahay keenay Ilaahay fadligiisa wixii ka dambeeyay iskuulkaasaan ka helay markii waxaan ku waanayaa maalin kasta aan dhahaa baarantiga waa dhaxaadka qodobka kale oo raba in aan ka hadlo baarantiga inay macallimiinta la xisaabtamaan oo ilmahooda u imaadaan waa wax meesha ku jiro iskuulka waa iskuul sharaf leh ilaa iyo hadda 300 caruur baa dhigato jaartan iskuulka kala soo shaqeeyay aniga oo la soo joogi jiray runtii markaa fiiriyay Soomaalida waxay dhahayn nin yuud oo shaqeyn jiray oo wallahi iskuulka ninka yuudka fiican kan waxaan ogaaday Soomaalida ka cararayso laakiin meesha ma taalo meesha waxa yaala in Soomaali isgarabsato baarantii waxa looga baahan yahay ilmahooda inay garab istaagaan macallimiinta la xisaabtamaan. One more time so I can get your attention. If you can hear me, clap once, clap twice, clap 5 times. All right, let's start. So I'm going to read the story. It is a Somali folktale called The Hyena and the Fox. And I will be asking you questions along the way, so make sure you're listening. All right, here we go. Starting right now, voices off. Thank you. Once upon a time, there lived a sneaky yet clever fox. She had eaten many of Farmer Ahmed's animals, and they were very upset. One day, Asha was sweeping her front porch when a fox came by and tried to eat one of her delicious goats. Get away from my fox! Get away from my sheep, you mean fox! The fox ran away. Come back here right now! But the fox was too quick. Ahmed, Ahmed, Asha called her husband, Farmer Ahmed. What's wrong? What happened? That mean sneaky fox did it again. He ate one of our sheep just last week, and now he's eating our goats. What can we do? Ahmed and Asha were very upset. Imagine if you had a farm and every single time a fox came and ate your animals. Would you like that? No. Okay, let's see what happens next. All right, here what happens next. Let's dig a hole very deep, and then when the fox comes, she'll fall down in the trap, and then we can finally be free from him. No, Fox is too clever. He will just walk around the hole, because remember, Fox is very smart. He always wins in the end, but they're trying to outsmart him. Okay, I have an idea, said Asha. What if we build a big net right up upon the tree? Then, when Fox comes running, trying to eat the animals, the net will drop and trap him once and for all. Raise your hand if you think that's a good idea. Raise your hand if it's going to be an epic fail. All right, let's see who's right. Then the farmer and Asha and the herdsman started building a trap.
They built and they began building and building. Suddenly, they heard rustling coming from the trees. It was Fox. Quick, let's go hide. Fox is coming. So they ran and they hid. Fox sniffed something delicious. What's that? It was a big, fat, juicy goat sitting right underneath the tree. It's my lucky day. So Fox went running towards the goat. But just when Fox got close, what do you think happened? What do you think happened? It's a fail. She said it was a fail. What do you think happened? I think it's a fail. Yep, the net dropped and trapped the fox. So the plan worked. Asha and Ahmed heard what was going on. And Fox was like, let me out, let me out, let me go. They came running. They came running really fast. And then they saw that Fox was trapped. Yes, we finally got him. Then they went to go grab some wood so they could get rid of the fox. And I'm saying that nicely. They were going to cook the fox. So then they left. Suddenly, Fox was like, how am I going to escape? Then he heard whistling. I'm not very good at whistling, so I'm not going to even try. Unless somebody here knows how to whistle. I don't know how to whistle. You come here. Quick, quick, quick. We have a few minutes left. All right, she's going to help me whistle. When I say 1, 2, 3, you're going to whistle and we're going to continue. Ready? 1, 2, 3. Suddenly, the fox heard hyena whistling. Give her a round of applause. Good job. Fox heard hyena whistling, and when hyena came by, he said, Fox, why are you sitting here in a trap? Do you know what Fox said? I'll tell you. Yes, Fox said, well, actually, my uncle left me here because he's going to go get some nice, juicy sheep for me to eat. So Fox lied. Fox said, my uncle is going to go get me more food for me to eat. That's why he trapped me here. Lies. Hyena said, how about if we switch places? I'll eat all of the food and I'll let you go. Fox and hyena agreed on the plan. Poor hyena, he doesn't know what he's signing up for. Then, when hyena was tied up on the tree, Fox left, and Fox said, ha ha ha, I have outsmarted the humans, and now I have outsmarted the silly, silly hyena. I told you Fox was clever. I'm going to try to skip a page because I think we only have like 1 or 2 minutes, so I'll go fast. Long story short, in the end, hyena got in trouble with the humans because they said, you are very greedy. You are very greedy. And what's that? Okay. You are very greedy, and that's what you get. You got trapped. But in the end, hyena felt really, really bad. He thought, I wish I never listened to Fox. Fox is always getting me in trouble. Sometimes if we have like a friend who's always making the poor choices, should we keep listening to that friend and following in everything they do? No. It's good that you make your own decisions. Don't always follow somebody else who's making the wrong decisions. You're too smart for that. So hyena felt bad, and the next time Fox came back, Fox said, okay, guess what, hyena? I'm going to set you free, but how about we go steal some more sheep and goats from the farmer next door? Do you know what hyena said? Who thinks he said yes? Who thinks he said no? Okay, let's see who's right. Hyena said, no, I'm not falling for your tricks anymore. Good job. And then Fox, in the end, who's behind Fox right now trying to trap him? No? Not hyena. The humans. And that's how the story ends. Before we let you go,
Who can raise their hand and tell me what's one thing you learned from hyena and fox? This is so hard. Hyena steal some sheep. Yeah, but what did you learn from that? What did you learn from that in real life? Hyenas are clever. Foxes are clever, but in real life, what did you learn? What are you going to apply to your life? I learned that the fox trying to eat the sheep, but the humans trapped them. Yeah, so should you always willingly trust others who are always putting you in the wrong path? No! No. And that's it. Thank you so much. Give yourselves a pat on the back. And my book will go to, it's really hard, but I got to go off participation. Sit down. I have to be honest. He was participating a lot. But guess what? There's a lot of copies at the school. Your principal got a lot of copies for all of you. So thank you. Bye. All right, let's count from 10 to 1. 10, 9. I am going to call one of our teachers here, Mr. Jim. Mr. Jim is one of our most hardworking teachers, Skyline Math and Science Academy. We are very fortunate to have him here. He's a retired teacher, but he has decided to come and work with us. He's been a principal for many, many years, and he has been teaching for many years. Perhaps some of us here were not born when he started teaching. Hoya, Abo, Ayaya, Awoa, and that's all I know. For the last 12 years, I've been teaching children from Somalia. I spent 8 years over at Duxie in St. Paul, and then I've been here the last 3 years. I'm licensed in elementary education. I'm also licensed in special education. I taught elementary kids, grades 4, 5, 6, many, many years. And then I've been in special education the last 15 years. I suspect there is nobody in this room
that I could not have taught. This is year number 58. 58 years. I bet I could have taught any one of you. My students that I taught years and years and years ago, back in the 1960s, are now in their 60s and 70s. And here I am, 81, and still teaching. Can you believe it? No, I'm really, really happy to be here. I'm delighted. I love teaching. I love kids. And I want to say a word about what a wonderful thing I thought happened tonight when these children were read some Somali culture, Somali children's literature. They really should be rich in that. They should hear more of that. The same with the music and the dance. In all these years that I've been working with the kids, first time I ever heard Somali music and dance. I didn't know it. I love it. I love the literature for the kids. It's really, really helpful for them. Very, very instructional, educational, and enriching. Let's see. I don't know what else to say. I'm really happy to be here. Oh, yeah. The 15 kids I'm teaching. Right. Teaching 15 kids this year. Some have been identified as benefiting from special education, and some have not been identified. But all of them are a little bit maybe below what we would like. The important thing is everyone is making progress. Every one of those kids can read. Not one of them cannot read. They all read. A couple of months ago, I had several parents tell me they're 4th, 5th, 3rd grade. He can't read. She can't read. Well, they read today. Everybody reads. And I'm just happy to be part of that. We're also doing a lot of math. And the success, just wonderful. I'm energized by being here very much. I want to say one last thing. A couple of years ago, a student asked me if I like them. And I said, do you guys know where I live? And they said, yeah, out in Coon Rapids, a 4th ring suburb up north. And I said, kids, I could be teaching in Coon Rapids. I could be teaching in Edina or Wayzata. No, I'm teaching you. And they've never asked me again if I like them. They know I do. Thank you very much for being here. magacaygu waxaa la igu dhahaa hibo jirda warsame waxaan ahay macallimadna waan ahay qoraana waa ahay ama educatorna waa ahay teacherna waa ahay buugta aan sameeyo ayaan qoraa buuggan waa buug manhaj ah buug sheeko bas ma aha inkastoo sheekooyin badan oo muhiim ah oo Soomaalida dhaqankooda aad ugu salaysan ku jiraan laakiin buuggan anaa sameeyay waa buug shaqo ah wuxuu ka kooban yahay 26 cashar walba waxa waaye waa casharkii iyo qayb ku celcelis ah ama practice ah qayb layli ah ama shaqo ah iyo qaybta u dambayso yeeris ah oo spelling-ka lagu baraayo ardayga buuggan hadda waan dhigaa iskuulan ka shaqeeyaa Amazon uu ku jiraa buuggan sababta igu dhalisay waxaa noo sheegay wax hadal uu sheegay walaalkeen Mubaarak ayaa buuggan hadalkaas ka buuxo buuggan sababtan u qoray waxaan arkay ciyaalka Soomaalida iyo waalidkood oo kala sikanayo because of luqadda walaalkeen sidoo noo sheegay anigana aan u arkay buuggan ku taalo luqadda waa hal weel ku jirtaa waxa kula jiro dhaqankii diintii waxa aad tahay identity-gaada awoowayaasha xigmadii ay ka tageen ma rabni inaan dhumin awoowayaashan xigmadoodii marka xigmadaas ku jirto waxaan jeclahay hal sheeko oo buugan ku jirto inaan idin sheego waxa ku jirta sheeko la yiraahdo aabe safar u socdo oo la hadlay 6 caruur uu leeyahay iyo xaaskiisii asagoo la dardaarmayo caruurta mid kamid ah ayuu wuxuu yiri hal ul noo soo qabo ul yar uu soo qabtay wuxuu yiri ushaan
qof walba isku day inaad kala jabisid qofkii ugu horeeyaa ushii kala jabiyey marka wuxuu yiri hadda intaa baxdiin lixdiina lix ulood soo kala qabta oo tan la eg lixdoodii waxay soo qabteen lix ul lixdu isku xiray aabahay markaas wuxuu yiri qof walba isku day inaad kala jabin kartid lixdan ulul waa la kala jabin waayay marka wuxuu yiri haddii aad isku dhaganaantiinna sidaas ayaan laydin kala jabin karin haddii aad mid noqotiinna cadowgiina waad u fududaan doontiin oo hal mar ayaa laydin kala jabin karaa qof walba marka taas waa sheeko aan waalidiinteena ka maqalnay ama iskuulkayga ku soo dhigtay aniga muqdishaan ku dhashay kuna koray iskuulkana ka dhigtay marka af Soomaali waxaan haystaa maasha Allah aan iskuul xitaa ku soo dhigto aad u qoto dheer marka buugan ayaan maxay jeclaan lahay qof walba inuu bal fiiriyo waxa kamid ah meesha ugu horeyso maxaan u rabaa buugan inaan barto marka waxa ku taalo sababtu maxay tahay buugan muxuu muhiim iigu yahay ku xirnaaw ayaan iri dadka aad tahay waxaan iri oo kale to labaad ku faraxsanaa qofka aad tahay taas oo identity-gaada ah la sheekayso ayeeyay awoowe marka qofku u baahan yahay ayeeyay awoowe xigmad badan ayay noo haayaan luqadda ayaana ah furaha uga kula sheekaysan karo ugana soo qaadan karo xigmadda ay u hayaan Skyline studentigooda iyo waalidkooda iyo macallimiinta dhammaan maamulka waa salaamayaa waana ku faraxsanahay sida aad wax ilmaha tayada leh noogu bartaan oo wali ku soo kordhiseen sida had sheegaysaan luqadaha Soomaaliga waan ku faraxsanahay hadal iyo wax walba waxa dhameeyay gabdhaha naga qorayaasha ahaa ee wax qoraya aan ku faraxsanahay ilaahay waxa leeyahay noo badiyo idinka oo kale macallimiinteena Soomaaliyeedna dhammaan waan ku faraxsanahay waana mahadsantihiin codsi kale ayaan wataa hadda aniga caawa codsigayga iskuulkan waxa iiga bartay ciyaal aan aniga dhalay wax igu dhameeyeen haddana qaarkood igu sii jiraan ana jeclaa walibana hadda maadaama uu ku egyahay iskuulka galaaska 6aad waxaan jeclahay 12aad inaan doo gaarsiisaan oo hore noogu sii wadaan waalidiin badan oo hadda caaw meesha fadhiyo dhammaan waxay wada leeyihiin iskuulkan 6 grade ma nooga kordhisaan aad ayaan midaas aniga hadda codsigan wata caawa iyo kuwa ila aqliga ila midka waa midaas aadaan idin mahad celinaynaa waana idin salaamaynaa waana mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh buugaagta caawa la soo bandhigay oo dhan kulli waalidiinta free ayay u yihiin iskuulkaana lacagta ka baxshay marka waalid walba waxaan rabnaa in uu buug qaato guriga uu u qaato buugaasna uu noqdo khayraad ama resources ilmihiisu uu ku caawiyo hadduu alla idmo markanna waxaan rabaa inaan u yeero mar kale iyo Maryan Maxamed. Alaikum. My name is Sumaya and this is my cousin Ali. Ali and I are not only cousins, but we are best friends too. You see, we're both 7 years old. We're both in 2nd grade and we are lucky enough to have Mrs. Smith this year. And we can scarf down a whole plate of French fries in just 2 minutes. Although Ali and I share so much in common, we have differences too. You see, Ali has autism. Autism means that his brain works a bit differently. My Habeeenka Qriska explained it to me once. She said, Sumaya, Ali has autism. And that means that on the outside, of course, he looks just like you and I, but his brain works at a different pace. He's really good at doing certain things, and some things he needs a little help. That day, I began to wonder, do the kids at school know Ali has autism? Will they treat him differently? Will they treat me differently because I'm his cousin? I began to worry. So she's worried, well, my cousin has autism. Are the kids going to be mean to him? Are they going to treat them kindly? So she's concerned. Here's what happens next. I wish they knew. Sometimes Ali gets scared and will want to hide behind it and will hide under a rock. When he tries to make new friends, words get stuck and he can't seem to talk. But did you know there are many different ways to communicate?
During art class, yeah, sign language is one way to communicate. Good job, whoever said that. During art class, Ali gets so excited, he'll want to jump, scream, jump high and low. Then he'll hug you so tight, hoping to never let you go. But you should know, Ali gives the warmest hugs. There he is giving her a hug. If you see Ali at recess all by himself, it's okay to ask him to join you and play and help you complete a task. Deep down, maybe he doesn't know how to ask. So the next time you see a friend sitting by themselves with nobody to play with, it's okay to be a good person and go ask them to play with you. If you like to be my cousin Ali's friend, then you should know, sometimes, listen to this part, sometimes it's hard for him to look you in the eyes. My actual family member, he has autism, and sometimes he can't look you in the eyes. It doesn't mean he's trying to be rude, or it doesn't mean that he just doesn't want to talk to you. He's just not comfortable. So please find a way to compromise. In class, you might see a nice lady following him around. Her name is Katie. She's not his Hoya. She's not his sister. She's a paraprofessional, and she helps Ali. Her name is Katie. I remember that time when Gloria accidentally tripped over Ali's trains. He cried, he screamed, and he pouted. But wouldn't you cry if your toys got ruined that you were working hard for? Of course. So that's normal. We can relate to Ali. Sometimes if you go over to his house and the TV's so loud, Ali doesn't like that. He might run to his mom and she'll say, "Oh, Hoya Ma'an, it's okay." And then you might want to turn the TV off, because loud noises scare me too. Like thunder. Thunder is really scary. But the most important thing that I wish you knew is that if you are lucky enough to call Ali your friend, then you are my friend too. So this book is about a child who has autism. Please be kind, please be respectful, and include everybody. You promise? You promise? All right, thank you. Habeeenka Qriska Dhaqanka